Welcome once again to Literature TV. It is time for Enemy of the People, the play which is written by Henrik Ibsen. We are going to talk about all act summaries. This is in response to the followers who are asking us, of course, to give them the full story. So be near with us, stay with Literature TV. It is time. If it is your first time to follow us, please subscribe, like, then after you share this content to others who are in need. As usual, read in English and translate this into Kinyarwanda. Now let's start from Act 1. The scene is Dr. Stockman's living room. Now, story yacu itangiye ibera mu nzu yo kwa Dr. Stockman, aho ni mu cyumba cye. Icyo nicyo twita setting. Setting, I would like to remind you that it is a place and time where the story take place. Stay in touch. What happens? We see that the opening of this story is in Dr. Stockman's living room. The dining room is visible through a door downstage. So means that iyo urebye neza uhita uhabona icyumba bariramo. Mrs. Stockman welcomes Billing to her dinner table. Hari umugore witwa Miss Stockman, ndagira ngo byumve neza uyu umugore wa Dr. Stockman yahise aha ikaze umugabo witwa Billing. Ese uyu nguyu baba bapfana iki? Ahangaha rero yaraje gufata ifunguro rya ni mugoroba. He is late and so the meat is cold. Yari yagize ikibazo cy'uko sinzi ibyo yari yatinzemo, yahageze bwije ku buryo yasanze inyama zabaye ubutita. Nimvuga ubutita uhite wumva ubukonje. There is a knock at the door. Muri ako kanya bahise bumva umuntu akomanze ku rugi. Uyu yari inde? It is her brother-in-law, the mayor. Uyu nguyu ni muramu we. Yari umugabo ukomeye cyane, ni mayor w'umujyi. He says he doesn't want to indulge in so much food so late at night. Ariko we ibyo gufata ifunguro rya nimugoroba yahise bitera utwatsi, aravuga ati jewe ntabwo nshaka kwiyahuza ayo mafunguro yo kuri uyu mugoroba. Ese iyi niye mpamvu? Buriya birumvikana we yumvaga nta kibazo cy'inzara afite. Hovastad, the editor, arrives. Aha kwa Dr. Stockman hariho haza abantu benshi cyane kuri uyu mugoroba. Hari undi witwa Hovastad, uyu nawe akaba yari umunyamakuru yari ashinzwe gukosora inkuru zanditswe. Muri ako kanya nawe abarahageze. Biraherera he. He and the mayor greet each other stiffly and begin talking about the bath. Ako kanya rero we na mayor bahise basuzanye mu cyubahiro, hanyuma batangira kuvuga ku bijyanye na baths. Ahanga ni nk'ubwogero niko twabigereranya bwari buri muri uwo mujyi. Ese babuvugaga hiki? They both agree that the new baths are going to be very good for the town. Bose bahise bemeza neza ko ubu bwogero bugiye kubingira akamaro cyane kuri uyu mujyi bari batuyemo. Kuri kiri inkuru, it is mentioned that the baths were original Dr. Stockman's idea, a suggestion that upset the mayor. Ariko byari byaragaragajwe yuko igitekerezo cyo kubaka ubwogero ntabwo cyaturutse kuri mayor, oya ahubwo cyaturutse ku muvandimwe we. Uyu ninde? N'uwitwa Dr. Stockman. Ariko ibingibi mayor kumva ko igitekerezo atari we nyirizina cyavuyemo mu mutwe we cyangwa se mu bwonko bwe, ibingibi ngo byamuteshaga umutwe bigatuma adasinzira. Ntabwo yifuzaga yuko yakumvikana nk'umuntu utagira ibitekerezo, ahubwo atekerezwa n'umuvandimwe we. Ibi ni ukwiyemera. Hovastad goes to eat and soon Dr. Stockman arrives. Hovastad we yahise yigira kwifatira icakura cyangwa se icyo kurya amafunguro. Hanyuma noneho mu kanya gato nyirubwite kizigenza nyirirugo abarahageze. Wo ninde? Ni Dr. Stockman. Uyu nguyu ntabwo twari twigeze tumuvuga mu ntangiriro y'iyi nkuru. Ahubwo abashyitsi nabo bakomeje kuza bisukiranya kuri uwo mugoroba baje aho ngaho. With him, he brings his two sons, Elif and Morten, and Captain Horster, another late guest for dinner. Baratubwira iki? Baratubwira yuko rero yarazananye n'abahungu be babiri. Uwo ni uwitwa Elif n'uwitwa Morten. Hanyuma noneho haza undi witwa Captain Horster. Uyu nguyu ni warushinzwe iby'ubwato. Uyu nawe rero ngo yari umushyitsi ariko nawe yahageze
yarakererewe, yahageze akererewe kugira ngo afate ibya nimugoroba. Niba kwa Dr. Stockman hari restaurant ibyo ntumbaze, gusa biragaragara ko abantu bazaga basa nabo baje gufata icyo kurya muri uru rugo. He shows him into the dining room before noticing the meal. Ako kanya Dr. Stockman yahise amwereka icyumba bariramo mbere yuko abona ko Meya ari aho ngaho. The mayor is surprised to see how much the guests eat. Ariko Meya yaje gutangazwa n'uburyo yabonaga aba bashyitsi ngo bariho bafata ibyo kurya mu buryo budasanzwe. Biragaragara ko baryaga cyane bafite na peti nyinshi. Meya rero ngo ntago byamushimishije, ahubwo byaramutangaje. Ese uyu nguyu yatangazwaga n'iki? Gufata icyakura kari bisanzwe. The doctor counters by talking about the excitement of watching young people eat young people who will eventually grow up and improve society. Uyu doctor nawe yahise yungamo atangira kuvuga uburyo bitangaje kubona abana batoya barya, kandi nyamara abangaba bakaba aribo bategerejweho kuzakura bakabateza imbere societe cyangwa se igihugu muri rusange. He contrasted them with the old fossils like himself and the mayor, who is slightly worried by these ideas. Hanyuma noneho ngo we yararebye asanga mu by'ukuri bo uko babyirutse kera bitandukanye n'urwo rubyiruko rw'uwo munsi we na Meya. Hanyuma mu by'ukuri ngo yarahangayikishijwe cyane n'ibitekerezo. He comforted the mayor by mentioning how happy he is to be living in a city and to have a strong income. Ariko mu bantu bari bahangayitse hano cyane ni Meya kuruta uko Dr. Stockman we yabibonaga. Ahanga Dr. Stockman yaje kugira gutya agerageza guhumuriza cyangwa se kurura umutima uyu mugabo Meya, amubwira ko nyamara we nubwo bimeze gutyo uko biri kose yumva yishimiye cyane kuba atuye mu mujyi, aho ubu ngubu asigaye afite akantu. Ni ukuvuga ngo asigaye akora bikaza noneho agafaranga kakinjira. The mayor asked Dr. Stockman about an article he has written for Harvard newspaper. Ariko Meya nubwo yari yamwihoreye uyu mugabo yageze aho ngaho ararikocora. Yahise abaza Dr. Stockman ati ariko wowe ni ibiki wanditse nk'inkuru ushaka ko izasohoka muri kiriya kinyamakuru cy'abitwa ba Harvard? The doctor quickly says that he hopes the article will not be printed just yet, as it may not be appropriate depending on some development that the doctor is yet unsure of. Ariko uyu mugabo doctor we yahise amusubiza mu buryo bwihuse. Aramubwira ati ariko jewe ndizera ko iyi article cyangwa se iyi nkuru itazasohoka mu gihe itaratungana nk'uko mbyifuza. The mayor is aggravated that the doctor will not let him what he is talking about, and he tells Dr. Stockman he should think more of how to function within a society and less as an individual. Then uyu doctor akimara uyu mayor akimara kumva ibyo ngibyo yahise yumva bimubabaje cyane. No kuvuga ngaha uko twatangiye inkuru biragaragara yuko uyu Meya nta kintu na kimwe kiramushimisha hano, bigaragara ko ababaye. The mayor rero ahangaha ngo bigaragara ko yarababajwe nuko Dr. Stockman atazigera amubwira, will not tell him what he is talking about, atari kumubwira ibyo yaramubajije. Hanyuma uyu nguyu Meya ahita abwira Dr. Stockman yuko agomba gutekereza mu buryo bwimbitse uburyo agomba gukorana na societe kuruta uko yakora nka nyamwigendaho wenyine agendera ku bitekerezo bye. Byarangiye gute? Angry he lives. Mu mujinya mwinshi uyu mugabo yahise agenda. Harvard building Holster and Mrs. Stockman come in for liquors and cigarettes. Harvard building na Holster ndetse n'umugore wa Dr. Stockman bahise baza kugira ngo bafata ko kunywa ndetse no gutumura agasegereti. Barabamwe. Harvard talks of the rocky relationship between the mayor and the People's Herald. Harvard atangira kuvuga uburyo hari umubano ukomeye cyane hagati ya Meya ndetse n'ikinyamakuru cyabo. Holster says that he is sailing for America soon. Holster ise avuga ko agiye kwigira muri Amerika bidatinze. And the two newspaper men, Beering and Harvard, are shocked that he doesn't care that he will miss the upcoming election. Ariko aba chuti be bakoranaga babiri babanyamakuru nabo witwa
Bering na Hovestad ntago iyi nkuru yabashimishije kubera yuko bahise babona ko uyu mugabo atitaye ku kuba azahomba amatora yari yegereje. Kurikira iyi nkuru wumve. Petra enters. Petra ninde? Petra yahise nawe yinjira. Tired from teaching her night school classes. Uyu nguyu ngo yarananijwe na coaching ya nimugoroba cyangwa se n'amasomo yajyaga kwigisha nimugoroba. She has letter that Dr. Stockman has been eagerly looking for. Yarafite ibaruwa. Nukuvuga ngo uyu mukobwa yinjiranye ibaruwa. Iyi baruwa ngo Dr. Stockman yarayifitiye amatsiko cyane, ayishimiye no kuba yayibona. He goes into the study to read it. Yahise agenda ariherera atangira kuyisoma. Yari irimo iki? Meanwhile, Petra and the newspaperman start up a discussion of paganism. Mu kanya gato uyu mukobwa witwa Petra w'umwarimukazi ndetse n'abanyamakuru bahise batangira kuganira ku bijyanye n'ubupagani cyangwa ibintu byo kutemera inyigisho za Gikristo cyangwa se za Kisilamu. In the meantime, Bering and Hovestad judged the hypocrisy that Petra must go through as teacher. Ariko nubwo bakomeje kuganira, Bering na Hovestad ntabwo baripfanye, batangiye gucira imanzi uyu mukobwa witwa Petra kubera ko ibintu akora bimeze nk'ubwirasi no kwirengagiza ukuri, kandi nyamara ari umwarimu. Bivuze ngo hari ibyo batumvikanagaho kuri ibintu by'imyemerere. Dr. Stockman comes in waving the letter. Muri akanya Dr. Stockman yari ariho, yahise aza afite yabaruwa ari kugenda yizunguza mu ntoki. He said that no one will be able to call this discovery another one of his misbeliefs. Apparently, the baths which are viewed as the savior of the town are polluted. Dr. Stockman we yaje avuga yuko mu by'ukuri nta wundi muntu uzigera uvuga kuri ibi yavumbuye ngavuge yuko ibyo yavumbuye yibeshye. Apparently, the baths which are viewed as the savior of the town. Ngo mu bisanzwe rero ndagira ngo wumve inkuru neza. Ngo ibu bwogero cyangwa se izi baths zafatwaga nkaho ariko gakiza ku mujyi. Ariko isosi yamenetsemo inshishi byagenze gute? Basanze aya mazi yarari muri ubu bwogero ari amazi yuzuye umwanda, uburozi, polluted. The doctor sent samples from the water to a lab, and now the results are back, and the letter he has received. Then byaje kugenda gute? No kuvuga ngo uyu mudokteri nk'umuntu w'umuhanga wabyigiye yahise agenda afata sample. Nituvuga sample ni nko gufata akantu gato ku kintu kinini wari ufite kugira ngo ugire igerageza ukoreraho urebe uko bimeze bitewe n'icyo ushaka mu bushakashatsi. Uyu mudokteri nawe yaragiye afata amazi makeya cyane, hanyuma arangije ayohereza muri laboratoire kugira ngo asuzumwe. And now the result are back. Then ibyo asomaga rero muri yabaruwa ni igisubizo yari yohererejwe muri bwa bushakashatsi bwari bumaze gukorwa. In the letter he has listed, of course, iyo baruwa ni yindi yaramaze kwakira. Water is polluted, baths is polluted. Ni ikibazo gikomeye. Izi baths zari zitezwe ko ari byinshi zigiye gukiza uyu mujyi, ariko siko bigiye kugenda. Ese abayobozi barabyitwaramo bate? Umunyabwenge yahageze yatangiye kuvumbura ibibazo abayobozi batari bitayeho. Near the source of the bath's water is full of polluted water that seeps into the bath's pump room. Umva ikibazo ko cyagenze. Ni ukuvuga ngo near the source, nituvuga source uhite wumva ni nk'umugezi cyangwa se inkomoko yaho amazi yajyaga muri ubu bwogero aturuka, hari huzuye, hari ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari amazi, is full of polluted water, hari amazi yanduye. Ayo mazi rero ngo yaragendaga akivanga naho bapompa amazi kugira ngo ajye muri ubwo bwogero, hanyuma noneho ngo ni mu cyumba niho babikoraga. No kuvuga ngo habaga harimo nk'amagenerateur cyangwa se amamoteri acometse amapompa apompa amazi kugira ngo ubwogero bwashe nyine kubona amazi bayakoreshe. Hari harimo ikibazo hafi aho ngaho rero, hari polluted water. Ese ayo mazi yanduye
yuzuye uburozi yashyizwe nande, byagenze bite? Byose tugiye kubikugezaho. The pollution comes from tanneries and other industry. Donc ni ukuvuga ngo ikibazo cyari gihari nuko hari inganda zitunganya impu ndetse n'izindi nganda zikora ibindi bintu bitandukanye. Izo ngizo nizo zagize uruhare kugira ngo aya mazi yo muri ubu bwogero nayo abe contaminated cyangwa se abe polluted, ajye mu burozi. Dr. Stockman assures everyone that the problem can be fixed by replacing the water system. Ariko Dr. Stockman nk'umuntu w'umuhanga yahise yizeza buri muntu wese wahise agira ikibazo amaze yacanganyikiwe kubera aka kaga kari kabaye hano. Dr. Stockman ababwira ko ibi nta kibazo biteje kubera yuko ikintu cyakorwa ni kimwe gusa, ni iki? Replacing the water system. Ni ukuvuga ngo uburyo bwari bwaratunganyijwe buzana amazi aho ngaho muri ubwo bwogero birahagije gusa ko bwasimbuzwa, ibintu bigasanwa hagakorwa ibindi, hanyuma igisubizo kikaboneka cya burundu kandi kirambye. The doctor further notes that if the town had followed his advice about how to build the drains in the first place, they would not have had these problems. Ariko noneho doctor akomeza avuga ati kandi igihe abo bantu nababwiye bakomeza kwihagararaho, iyo umujyi cyangwa se abayobozi b'umujyi baza gukurikira inama nabahaye imbere kose, hanyuma tukubaka neza is drainage system, ntabwo iki kibazo cyakabaye kibayeho. Ariko bigize abantu badanje banga kunyumva, none dore ibibazo birabaye. Uwo ni Dr. Stockman, umuhanga, munyabwenge. Ese ubu bwenge bwe na politiki iri hano biraza gukorana? Reka turebe. The group is very enthusiastic and praises the doctor for saving the town. Abantu bari aho ngaho bahise basimbukira hejuru, bariyamirira, barishima, ibyishimo birabataha, bati kwa kabera tubonye umuntu w'umuhanga ugiye kudukiza. Reka turebe act 1, act 2. Iyo yari act 1. The settings again in Dr. Stockman's living room. Nanone iyi nkura iri kubera ni hahandi, ni mu cyumba cya Dr. Stockman. Mrs. Stockman gives him a letter. Umugore wa Dr. Stockman amuhereje ibaruwa. Ese iyi baruwa yo irimo iki? Ni ukuvuga ngo Dr. Stockman iyi ni ibaruwa ya kabiri yakiriye. Muri act 1 mwumvise ibaruwa yazaniwe n'umukobwa we. None ubu ngubu ibaruwa ya kabiri muri act 2 ayizaniwe n'umugore we, Mrs. Stockman. It is the report on the pollution of the bus that he had sent off to his brother the mayor. Iyi noneho yari raporo y'ibijyanye no kwangirika kwari amazi yari yayohereje umuvandimwe we, umuyobozi w'umujyi, mayor Kizigenza. It has been returned with a note that the mayor will come by to speak with the doctor. Angaha doctor yari yandikiye mayor amwereka iyo raporo, hanyuma umva ikintu mayor yamusuje. Yaramubwiye ati wowe mukanya ndaje ibyo bintu tubivuganeho turi kumwe, amaso ku yandi mbona nkubone, hanyuma unsobanurire neza iby'ubwo buvumbuzi bwawe, wigize umunyabwenge. He and Mrs. Stockman agreed that the mayor is probably jealous that Dr. Stockman made the discovery. We rero uyu mugabo ndetse n'umugore we bahise bemeranya ko bishoboka ko uyu mumeya ashobora kuba afite ishyari rikomeye cyane muri umuvandimwe we Dr. Stockman. Kubera iki? Kubera ubushakashatsi yakoze. Morten Kill stops by. Ubwo Morten Kill nawe abarahageze. He is very pleased and happy by the moonshine that Dr. Stockman has invented, and says that he will laugh if the city leaders are stupid now to believe it. Uyu mugabo witwa Morten Kill niwe nyiri za nganda z'impu zagize uruhare mu kwangiza amazi, ngo yahise ashimishwa n'ibi bintu Dr. Stockman yavumbuye. Ariko noneho hari ikintu uyu mugabo yavuze ngo iki nk'umuntu w'umukire wese avuga ati ariko ibi bintu bizansetsa nkubita igitwenge nindamuka mbonye abayobozi nabo babaye nk'ibigoryi bakemera ibi bintu uyu mugabo yakoze ubushakashatsi ngo n'ubuvumbuzi. Niho yavuze ati nzabagaya. He emphasized that
The tiny animals in the water are too little to see. Yaravuze ati rero ibyo uri kwikoza byose bishobora kutazemerwa kubera yuko n'utu tuntu twa mikorobe tw'udukoko turi muri aya mazi ni dutoya nta wapfa kutureba nga tubone n'amaso gusa. Ibyo rero bizatuma ibyo wavumbuye biba impfabusa. Hovastad enters. Akanya rero hahise hinja undi mugabo witwa Hovastad. And he and the doctor go to speak in private. Hanyuma Hovastad na Dr. Stockman bahise bibeta wa mugabo bajya kuvugana rwihishwa. Bavuganye iki? Hovastad tells the doctor that he hopes to use the information about the pollution of the baths as starting point for a no-out attack on the city's leadership. Hovastad yahise abwira Dr. ko ari kwizera neza yuko azakoresha aya makuru Dr. Stockman yavumbuye yuko ubu bwogero bwanduye, hanyuma noneho akayakoresha nk'umuntu noneho nawe ugiye kwataka agaragariza ibibazo abayobozi b'uyu mujyi bafite batajya bitaho. Ese Dr. Stockman araza kubyemera? He says that the real pollution comes from them. Uyu mugabo yahise avuga ati rero iyi pollution uri kubona iri kwangiza aya mazi nibo ubwayo bari kuyitera. Bivuze ngo abayobozi ubwabo nibo bari guteza ibi bibazo. The doctor agrees that conservatism is bad, but he is hesitant to attack the town's leadership. Ariko Dr. Stockman we yarabyemeye, ariko naravuga yuko ibintu by'ubuhezanguni ari ibintu bibi cyane. Ariko nanone agaragaza ko ari gushidikanya kuba bakataka ubuyobozi bw'umujyi, which is made up of the most qualified men including his own brother. Aravuga ati ubuyobozi bw'uyu mujyi burimo abantu bari qualified, no kuvuga ngo babikwiriye, b'abanyabwenge, ndetse n'ikimenyimenyi harimo n'umuvandimwe wanjye. Ibi ngibi byatumye Dr. Stockman atangira kugenza make kuri iki kibazo. Ariko se mu by'ukuri araza kubivamo burundu? Let us go. Iyi ni Literature TV. As Laxen stops by, he wanted to assure Dr. Stockman that he can count on the support of the Temperance Society and the powerful Homeowners Association. Hanyuma noneho uyu Laxen nawe yahise ahagera atangira kwizeza Dr. Stockman yuko rwose agomba kwizera neza ko afite abazamushyigikira harimo nk'ishyirahamwe ryitwa Temperance Society ndetse na Homeowners Association. Laxen is the chairman of the latter. Hanyuma noneho Laxen nawe akaba ari umuntu uhagarariye iri shyirahamwe avuze rya nyuma ryitwa Homeowners Association. He wants to stage a moderate demonstration in favor of fixing the baths. Hanyuma uyu ngo ashaka ko hakorwa imyigaragambyo, ariko iri mu mahoro, imyigaragambyo ikozwe mu mahoro. Hanyuma noneho iyi myigaragambyo ikaba igamije cyangwa se ishyigikiye ko ubu bwogero izi baths zisanwa. Dr. Stockman does not think this will be necessary, as he is convinced that the baths board of directors will see that the repairs are necessary. Ariko Dr. Stockman we yashushe n'unyuranye nabo, aravuga ati ibi bintu ntabwo nabyizera cyane ngo tuba ari byo dushyira imbere, kubera yuko nzi neza yuko abantu bashinzwe ubu bwogero babufite mu nshingano zabo bazemera neza ko kubusana ari ingenzi. Laxen emphasized that he does not want to upset the town's leaders. Ariko Laxen amwurura umutima, aravuga ati humura, gihe icyo ngamije ntabwo ari ugutesha umutwe abayobozi b'uyu mujyi. Dr. Stockman is quite moved by Laxen's support. Dr. Stockman abiteza amatwi yumva arishimye cyane, yishimira iyi nkunga Laxen yaratangiye kumutera. After Laxen leaves, nyuma y'ibyo Laxen yahise ava aho ngaho. Hovastad calls him a cowardly if a decent man. Hanyuma nyuma y'ibyo Laxen yahise ava. Hovastad ahita amwita ko ashobora kuba ari ikigwari. Dr. Stockman is confused but he tells Hovastad that if the mayor refused to make changes to the water system as unthinkable as this seems to the doctor, Hovastad on print the doctor's entire report in the paper. Hanyuma Dr. Stockman rero ngo yarabirebaga kumva sometimes cyangwa se rimwe na rimwe birimo biramutera urujijo, ariko none aza kubwira Hovastad ko mena aramuka yanze kugira icyakora ku mpinduka z'ubwogero rwose
azahita afata umwanzuro abwire uyu Hovasted guhita aprintinga cyangwa se guhita asohora ya raporo yose ko yakabaye. The editor leaves and Dr. Stockman goes to talk with his family. Akanya uriya muntu ushinzwe kukosohora iyi nkuru z'ibinyamakuru yahise avaho ngaho, hanyuma Dr. Stockman nawe se ahita agenda yegera umuryango we batangira kuganira. Yababwiye iki? Kurikira. He tells them he is very proud to have the solid majority behind him. Yatangiye kubishongora ababwira ati ariko jewe ndabona ko ntahagaze jyenyine ndi kumwe n'abandi benshi cyane bakigikiye. Atangira kwicinya icyara. Ese mu by'ukuri ibintu ari kwibwira bizaramba? Nta kundi wabimenya uretse gukomeza ugakurikira inkuru. Ariko niba ari ubwa mbere udukurikiye wakanda kuri like, subscribe, hanyuma none ugasharinga izi nkuru zacu. Ibi twabisabwe n'abadukurikira ko ari ingenzi ko tugomba kubasobanurira iki gitabo, niyo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo tukibavire imuzi. The mayor arrives. He is upset that the doctor conducted the investigation without telling him. Akanya rero mu gihe uyu mugabo Dr. Stockman yari ariho agaragariza umuryango we yuko yishimiye ko afite abamushyigikiye, muri ako kanya meya nawe yahise ashinga ibirenge, yahise ahagera. Yarameze aterera uyu nguyu ngo nawe yari yateshejwe umutwe nuko Dr. Stockman yakoze iri perereza atamubwiye. He is concerned that the report exaggerate the situation. Uyu nguyu meya atangiye kubica amazi avuga ati nyamara ngiye icyo nakubwiza ukuri wa mugabo we wigize umuhanga, ndagira ngo ubwire ukuri ko iyi raporo yawe irimo exaggeration, cyo twita hyperbole, harimo amakabya nkuru adasanzwe. He says that the cost to make the suggested repairs would be very expensive and take 2 years. Kurikira neza wumve aho ruzingiye. Uyu mugabo meya yahise abwira uyu mugabo ati wowe ibingibi uri gukora ni ibintu bizadutwara akayabo kandi bifata igihe kirekire. Kubera iki? Kubera yuko gusana ubu bwogero ni ibintu bihenze kandi bizafata imyaka 2 yose. He said that he is not convinced that there is a real problem. Ariko yongera amubwira ati iyi raporo wakoze jewe ndabona iri mu busa, nta kintu kirimo, kubera yuko ntabwo iri kunyemeza ko iki kibazo uri kuvuga kuko mu by'ukuri ari ikibazo gifite ishingiro, nta manjwe mu yandi magambo. He goes on to describe how losing the baths would be a catastrophe to the town's economy. Yakomeje amubwira ati wowe rero hari ibintu utari kubona, kubura ubu bwogero bizaba ari icyorezo gikomeye cyane kizakoma mu nkokora ubukungu bw'uyu mujyi. He says that the board might be willing to make some changes in a few years. Arabwira ati ariko humura, iyi raporo wakoze turayibona, ibyo byose board cyangwa se abantu dukorana tuzagerageza turebe ko ubu bwogero cyangwa se izi baths twazagira icyo tuzikoraho mu bijyanye n'impinduka no kuzisana mu myaka mike iri imbere. Iyo myaka ni ingahe? Iyo ni imvugo iri political, kubera yuko ntabwo avuga ati ni mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 2. Oya, ni mu myaka mike iri imbere nibwo ibi bintu dushobora kuzabikora hakaba impinduka. Ese Dr. Stockman araza kubyemera? Reka twumve. Dr. Stockman is outraged. Mu by'ukuri Dr. Stockman yahise yumva agize umujinya ukomeye cyane ndetse n'agahinda. Throughout his speech he makes amazed interjection. Hanyuma mu ijambo yavuze rero yavuze ikintu gikomeye. He said that he will not submit to the fraud that the mayor is suggesting. Yahise avuga ati rero mu by'ukuri meya wowe ibyo wavuga byose ibi ni ibinyoma ntashobora na rimwe gupfukamira ngo mbyemere habe na gato, ntabwo bibaho. The mayor insists that nothing about the pollution must reach the public, but the doctor tells him that the People's Herald will support him and print a story about it. So byagenze gute rero? Meya yahise amubwira tumva, wakanga kumva ibyo nkubwira wabyumva, tega amatwi wumve neza. Ibintu bijyanye no kuvuga ngo hari pollution ngari y'amazi yarangiritse ngo bura bwogero ngo bufite ikibazo, ubyigumanire, sinzigere numva hari ikintu cyageze muri rubanda kijyanye n'izo nkuru. Ariko Dr. Stockman nawe nk'umuntu utava kwizima yahise amubwira ati rero ahubwo uri muri ayo ngayo, kandi nyamara ikinyamakuru People's Herald kiri hafi guhita giprinting iyi nkuru yose nkayishyira ku karubanda,
abaturage n'abandi bantu bose bakabona ikibazo dufite uko kimeze, kugira ngo bareke gukomeza kwishora mu ruzi barwita ikiziba. Mu yandi magambo, Dr. Stockman ni nkaho yamubwiye gutyo. Dr. Stockman ahangayikishijwe n'ikibazo cy'abaturage bazakomeza kuza bakoresha ubu bwogero kandi nyamara bwaramaze kwandura, nabo bagahita bandura indwara z'ibyorezo. Ariko nyamara meya ntabwo abyitayeho. Icyo yitayeho ni amafaranga. Ubuzima bw'abaturage ntacyo mubwiye. The mayor responded by talking about what a helpful brother he has been getting the doctor a job, and he goes on to say that he hoped to gain a control of the doctor by employing him. Hanyuma uyu mugabo yahise atangira gusa nawe yicuza avuga ati njyewe mu by'ukuri nari ngufitiye icyizere we nk'umuvandimwe wanjye ubwo naguhaga akazi, nari nzi ko nzajya nkugenzura, none mu by'ukuri mu bigaragara utangiye kuntera ivumbi mu maso wowe nahaye akazi. Now the doctor will lose his job if does not cooperate. Ikibazo kigiye kubaho gikomeye cyane. Ese Dr. Stockman araza kukihanganira? Meya yamubwiye yuko ari buhita atakaza akazi niba yanze gukorana n'ubuyobozi. Nguko ese ukuri kwa Dr. Stockman kuraza gutsinda iyi politike y'uyu mugabo? Reka turebe. The mayor feels that the doctor is out of control and embarrassment to himself and to the city. Meya yahise avuga ati wowe ndabona usa n'uwataye umutwe, wowe Dr. Stockman, ndetse ubwawe uri muri itesha umutwe utaretse n'umujyi wose kuba wawuzengereje. The brothers rehash the argument over who is responsible for the baths. Hanyuma noneho abavandimwe batangiye guterana amagambo bavuga atari ku bundi ibi bintu biri kubaho gutya ninde ushinzwe ubu bwogero. Dr. Stockman reminds his brother that if his ordinary plan had been flawed, there would be no problem. Uyu Dr. Stockman nawe yahise yongera musubiramo ya magambo aramubwira ati wowe meya, naberetse plan nziza yo kugira ngo ibintu tubikore bitazateza ikibazo, ariko mwanga kunyumva, mukora ibyanyu, mushyiraho igitugu nk'abayobozi. Ariko dore ikigiye kuba, nari nababwiye ko nta kibazo kigomba kubaho, none ibibazo birabaye. The mayor insists that the doctor Mary cannot submit to authority. Hanyuma mewe yakomeje amubwira ati wowe ukuri kose waba ufite ugomba kwemera ibyo ubuyobozi bukubwira ukabwumvira, nta yandi mahitamo ufite. You have no other way out. Ese uyu mugabo mu by'ukuri araza gupfukamira meya amusaba imbabazi? He demands that the doctor conduct further studies and make public announcement that his findings were false. Yamusaba ikintu gikomeye. Ni iki? Uyu meya yahise atangira kubwira uyu Dr. Stockman ko agomba gukora ubundi bushakashatsi bwisumbuyeho, hanyuma yarangiza akajya imbere y'abaturage agatanga itangazo yivuguruza ko ibyo yari yatangaje mbere ari amanjwe, ari amafuti. Ibaze umuntu w'umugabo wize Dr. muzima kujya imbere y'abaturage akajya kubabwira yuko ibintu yakoze mbere byari amafuti. No gutakaza icyubahiro. Reka turebe. He said that when acting as an employee, the doctor has no individual right. Yakomeje amubwira ati wowe turagukoresha, tugufite mu biganza byacu, turaguhemba. Bityo rero wowe ntabwo ugomba kuzanaho iby'uburenganzira bwawe bwite, tugufite mu biganza, ugomba no kwemera ibyo tugukoresha. At this moment, Petra, who has been listening at Dr. Bernstein, and tells her father that he must stand up for himself. Hanyuma noneho ubwo baganiraga ibyo baterana amagambo, hari uwitwa Petra Stockman, ni umukobwa Dr. Stockman, muramwibuka. Uyu nguyu ngo yari arabateze amatwi bucece, yari yitsimbye ahantu buhoro buhoro adakoma. Bagiye kubona arahageze. Yaje abwira iki ise? Yaje amubwira ati papa, ugomba kwihagararaho ntuve ku cyemezo wafashe. The mayor urges Mr. Stockman to try to have some practical influence over her husband. Uyu mayor amaze kubona ko Dr. Stockman yamubereye ibamba, yahise yegera umugore we, ngo abagore burya bajya babasha abagabo. Yahise atangira kumubwira ati wowe wa mugore ugomba kwegera umugabo wawe, ukamwumvisha ibintu turi kumubwira ko bifite ukuri kandi bifite ishingiro. Ese uyu mugore azabikora? The mayor leaves. Mayor yahise abasigaho ngaho arigendera nk'umuyobozi.
Mrs. Stockman tries to convince her husband that he doesn't have the power to take on his brother. Uyu Mrs. Stockman cyangwa se wa mugore wa Dr. Stockman yitwa Catherine Stockman yasigaranye Dr. Stockman nk'umugabo we agerageza kumwumvisha uburyo nta mbaraga nta n'uburenganzira na buto afite bwo gutangira gutegeka abamuyobora. Ubwo ni bameya abategeka gukora ibyo yumva ashaka. She urges him to remember his family, but Petra protests. Hano rero kuvuga ngo uyu mugore yatangiye kubwira umugabo ati nyabuna tugirira impuhwe twebwe nk'umuryango wawe utwibuke utaza kuduta mu kangaratete. Hanyuma noneho Petra wa mukobwa naravuga atoya mama ibintu uri kuvuga ntabwo ari byo, papa ari mukuri. Dr. Stockman explained that he will never be happy if he bows to the mayor's demand, and when his family is mentioned, he explained that he will never be able to look his sons in the eyes if he doesn't keep trying. Hanyuma noneho byaje kugenda gute rero? Dr. Stockman yavuze yuko atazigera na rimwe yishima ngo yishimire yuko yunamiye cyangwa yahaye icyubahiro mu mafuti uyu muvandimwe we meya. Ibyo ari kumusaba ahakana katazigera abyumva. Hanyuma noneho igihe atangiye kumva hatangiye kuzamo iby'umuryango yaravuze ati rero njyewe ntabwo nazareba umwana wanjye mu maso mu gihe nkomeje kugaragara nk'umuntu w'ikigwari. So iyi rero yari act 2. Ahangaha niho tuyisubikiye, ntucikwe na act zindi zikurikiyeho. Tubashimiye gukomeza kubana natwe. Iyi ni Literature TV. Stay in touch. This is Enemy of the People, the play written by Henrik Ibsen. Keep on sharing this content to those who need it.